I'm going to read my writing that I wrote today, titled, I'm most vulnerable when my thoughts chase each other. At some point, an unusual habit took deep root in me. Every time I have a conversation or meet someone, I replay those moments in my mind as if watching a scene from a drama. It doesn't matter whether the exchange was pleasant or uncomfortable, I find myself reliving it over and over, dissecting every word and expression. Initially, I thought it was just an unconscious habit, something harmless. But as time passed, I began to realize how much this endless replay was affecting me. The first problem is that dwelling on the past distracts me from the present. I expend my energy fixating on a single phrase or expression from a conversation that has already ended, rather than focusing on what I need to do now. The second issue is that even a joyful exchange, when revisited too often, eventually lead to fixation. What once felt like a warm memory turns into a string of questions. Why did they say? What did they really mean? This analysis quickly spirals. Quickly spirals into unnecessary worries and negative emotions. One day, it hit me. This habit was making my life unnecessarily complicated. 너무 지금 텐션돼 있는 것 같아요. 아이린님 긴장되어 있어요. The repetitive loop of thoughts was quickly consuming me. It happened again just yesterday. I had a pleasant conversation with my mother. Filled with warmth and laughter. Yet once a trivial remark lingered in my mind. Out of an hour-long conversation, it was less than 5 minutes, barely a fraction of my time together. And yet, the next morning, that brief moment resurfaced, refusing to let go. Why did you respond that day? I tried to push the thought away, but the harder I resisted, the more persistently it clung to me. So I tried something different. Instead of fighting the thought, I turned my attention elsewhere. I picked up the book and started reading. At first the words blurred before me, and for the next 20 minutes my mind remained untangled in that lingered memory. But as time passed, I slowly sank into the pages. By the 40 minutes mark, I was fully immersed in the book, and only then did I realize the thought hadn't seemed to important was nothing more than a habit. It had no real significance of its own. I'm most vulnerable when my thoughts chase each other in circles. Obsessing over the past is like trying to catch a receding wave on the shore. The more I reach for it, the more it dissolves into form, leaving nothing but a wet hands and a hollow feeling. A happy moment deserves a brief smile and remembrance, nothing more. I will no longer let myself get lost in a gossip of yesterday. To truly live today, I must clear away the remnants of the past.
Only then I can make room for new encounters, fresh opportunities, and the life unfolding before me. In the end, replaying the past over and over is nothing more than depleting the energy I need for today. And so I have decided I will no longer cling to yesterday. Okay, so I think 생각이 꼬리를 물 때 나는 가장 취약해진다. 어느새 나에게 깊이 스며든 이상한 습관이 있습니다. 누군가와 대화를 나누거나 어떤 만남을 가질 때마다 그 순간을 마치 한편의 드라마처럼 반복해서 재생하는 것입니다. 그것이 즐거운 대화였든 불편한 대화였든 상관없이 나는 계속해서 그 장면을 곱씹으며 머릿속에서 다시 펼쳐놓습니다. 처음에는 그저 무의식적인 습관이라 여겼습니다. 하지만 시간이 지나면서 이 반복이 내게 어떤 영향을 미치는지 서서히 깨닫게 되었습니다. 첫 번째 문제는 지나간 순간에 머물다 보니 정작 현재의 삶에 집중하지 못한다는 것입니다. 이미 끝난 대화 속 단어 하나, 표정 하나에 얽매이느라 오늘의 에너지를 숨먹고 있다는 사실을 깨달았습니다. 두 번째는 아무리 행복했던 대화라도 죄송해요. 조금만 수정해볼게요. 반복적으로 되새기다 보면 결국 사소한 한마디에 집착하게 된다는 점입니다. 처음에는 흐뭇하게 기억했을지라도 계속 들여다보는 순간부터 왜 그런 말을 했을까? 그 속에 숨은 의미는 무엇일까? 하는 분석이 시작됩니다. 그리고 그 분석은 쉽게 불필요한 걱정과 부정적인 감정으로 이어집니다. 어느 날 나는 문득 이 습관이 내 삶을 얼마나 복잡하게 만들고 있는지 깨달았습니다. 의미 없이 되풀이되는 생각의 고리가 나를 갉아먹고 있었던 것입니다. 어제도 그랬습니다. 어머니와 따뜻한 대화를 나누었고 대체로 유쾌한 시간이었지만 아주 사소한 한마디가 마음에 걸렸습니다. 한 시간의 대화 중 불과 몇 분도 채 되지 않은 순간이었습니다. 그런데도 오늘 아침 그 대화의 한 조각이 머릿속에서 떠나지 않았습니다. 왜 그렇게 대답했을까? 나는 애써 그 생각을 떨쳐내려 했습니다. 하지만 억지로 밀어낼수록 오히려 더 강하게 떠오르는 것이었습니다. 그래서 다른 방법을 택했습니다. 그 생각이 더 이상 붙잡히지 않도록 곧바로 책을 펼쳐 읽기 시작했습니다. 처음에는 할 책은 눈에 들어오지 않았고 20분쯤은 여전히 같은 생각 속을 맴돌았습니다. 하지만 40분이 지나자 점차 책에 몰입하게 되었고 마침내 온전히 현재에 머물 수 있었습니다. 그리고 그제야 깨달았습니다. 내가 붙들고 있던 것은 한낱 습관일 뿐, 그 생각 자체에 어떤 특별한 의미가 있었던 것은 아니었습니다. 나는 생각이 꼬리를 물 때 가장 취약해집니다. 지나간 일을 되풀이하는 것은 마치 바닷가에서 밀려간 파도를 붙잡으려 애쓰는 것과 같습니다. 손을 뻗을수록 물거품처럼 흩어질 뿐 남는 것은 젖은 손바닥과 공허한 뿐입니다. 즐거운 순간은 한 번쯤 미소 지으며 떠올리면 충분합니다. 더 이상 과거의 잔상 속에서 길을 잃지 않기로 했습니다. 오늘은 온전히 살아가기 위해서는 어제 그림자를 지워야 합니다. 새로운 만남과 새로운 기회가 내 앞에 자리할 공간을 만들어야 하니까요. 결국 과거를 반복 재생한다는 것은 오늘을 위한 에너지를 미리 소진하는 것과 다름이 없습니다. 난 더 이상 어제를 붙잡지 않기로 했습니다. I am most vulnerable when my thoughts start looping. Somewhere along the way, I picked up this strange habit. Every time I have a conversation or meet someone, I replay it in my head like a scene from a movie. It doesn't matter if it was a great conversation or an awkward one.
I just keep going over it, reliving every little detail. At first, I didn't think much of it, but over time I started to realize how much this habit was affecting me. The first problem, I guess, so stuck in past conversations that I lose focus on what's happening right now. Instead of putting my energy into the present, I waste it analyzing words that have already been said, moments that are already gone. The second issue is that no matter how happy a conversation was, if I keep replaying it, I eventually fixate on something small, one phrase or one expression, and start overthinking it. Why did they say that? Why did it really mean? And before I know it, my mind spirals into unnecessary worry and negativity. At some point, I had to face the truth. This habit was making my life more complicated than it needed to be. The constant replaying wasn't draining me. It happened again just yesterday. I had a really nice conversation with my mom, but one tiny moment that stuck with me. One of a full hour of talking, it wasn't barely 5 minutes, nothing major. But this morning, the first thing on my mind wasn't why did I respond that way? Where is it? Why did she responded responded way? I tried to shake it up, but the more I told myself to stop thinking about it, the more it consumed me. So I tried something different. Instead of fighting the thought, I picked up the book and started reading. At first, I couldn't focus at all. For about 20 minutes, my brain was still tangled in the conversation, but after 40 minutes, I was fully immersed in the book, and that's when it hit me. This wasn't some deep, meaningful issue. It was just a habit, that's all. I realized that when my thoughts are still looping, that's when I'm at my weakest. Obsessing over the past is like trying to hold on to a wave. As it falls away, no matter how hard I reach for it, it just slips through my fingers, leaving nothing but wet hands and emptiness. If a moment was of good, I can smile about it once and then move on. I don't need to relive it over and over. To fully live in the present, I need to let go of yesterday. I need to clear a space for new experiences and new conversations and the new moments that actually matter. Because in the end, replaying the past is just another way of draining the energy I need for today. And I've made my choice. I'm done holding on to yesterday. I'm most vulnerable when my thoughts and chase each other. At some point, an unusual habit took deep root in me. Every time I have a conversation or meet someone, I replay those moments in my mind as if watching a scene from a drama. It doesn't matter whether exchange was pleasant or uncomfortable, I find myself reliving it over and over, dissecting every word and expression. Initially, I thought it was just an unconscious habit, something harmless, but as time passed, I began to realize how much this endless replay was affecting me. The first problem isn't dwelling on the past distracts me from the present.
I expend my energy fixing on a single phrase or expression from the conversation that has already ended, rather than focusing on what I need to do now. The second issue is that every joyful exchange, when revisited too often, eventually leads to fixation. What once felt like a warm memory and turns into a sting of question. Why did they say that? What did they really mean? This analyzing quickly spirals into unnecessary worries and negative emotions. One day it hit me. This habit was make my life unnecessarily complicated. The repetitive loop of thoughts was quietly consuming me. It happened again just yesterday. I had a pleasant conversation with my mom, filled with warmth and laughter, yet one trade remark lingered in my mind. Out of an hour-long conversation, I was less than 5 minutes and barely a fraction of my time together. And yet, the next morning, that brief moment resurfaced and repeated to let go. Why did she respond that way? I tried to push the thought away, but the harder I resisted, the more persistently it clung to me. So I tried something different. Instead of fighting the thought, I turned my attention elsewhere. I picked up a book and started reading. At first, the words blurred before me, and for the next 20 minutes, my mind remained entangled in the lingering memory. But as time passed, I slowly sank into the pages. By the 40-minute mark, I was fully immersed in the book, and only then did I realize the thought that had seemed so important was nothing more than a habit. It had no real significance of its own. I am most vulnerable when my thoughts chase each other in circles. Obsessing over the past is like in a train to catch, receding wave of the shore. The more whispered, the more it dissolves into form, leaving nothing but the wet hands and the hollow feeling. A happy moment teaches and a brief smile. In remembrance, nothing more. I will no longer let myself get lost in the ghosts of yesterday. To truly live today, I must clear away remnants of the past. Only then can I make room for new encounters, fresh opportunities, and the life unfolding before me. In the end, replaying the past and over is nothing more than depleting the energy I need for today. And so I have decided I will no longer cling to yesterday. 오케이. 이 정도로 한글 한 번만 더 읽어볼까요? 오케이. 생각에 꼬리를 물 때 나는 가장 취약해진다. 좋은 것 같아요. 어느새 나에게 깊이 스며든 이상한 습관이 있습니다. 누군가 대화를 나누거나 어떤 만남을 가질 때마다 그 순간을 마치 한 편의 드라마처럼 반복해서 재생하는 것입니다. 그것이 즐거운 대화였든 불편한 순간이었든 상관없이 나는 계속해서 그 장면을 곱씹으며 머릿속에서 다시 펼쳐놓습니다. 처음에는 그저 무의식적인 습관이라 여겼습니다. 하지만 시간이 지나면서 이 반복이 내게 어떤 영향을 미치는지 서서히 깨닫게 되었습니다. 첫 번째 문제는 지나간 순간에 머물다 보니 정작 현재의 삶에 집중하지 못한다는 것이었습니다. 이미 끝난 대화 속 단어 하나, 표정 하나에 얽매이느라 오늘의 에너지를 소모하고 있던 사실을 깨달았습니다. 두 번째는 아무리 즐거웠던 대화라도 반복적으로 되새기다 보면 결국 사소한 한마디에 집착하게 된다는 점입니다.
처음에는 흐뭇하게 기억했을지라도 계속 들여다보는 순간부터 왜 그런 말을 했을까? 그 속에 숨은 의미는 무엇일까 하는 분석이 시작됩니다. 그리고 그 분석은 쉽게 불필요한 걱정과 부정적인 감정으로 이어집니다. 어느 날 나는 문득 이 습관이 내 삶을 얼마나 복잡하게 만들고 있는지 깨달았습니다. 의미 없이 되풀이되는 생각의 고리가 나를 갉아먹고 있었던 것입니다. 어제도 그랬습니다. 어머니와 따뜻한 대화를 나누었고 대체로 유쾌한 시간이었지만 아주 사소한 한마디가 마음에 걸렸습니다. 1시간의 대화 중 불과 몇 분도 되지 않은 순간이었습니다. 그런데도 오늘 아침 그 대화의 한 조각이 머릿속에서 떠나지 않았습니다. 왜 그렇게 대답했을까? 나는 애써 그 생각을 떨쳐내려 했습니다. 하지만 억지로 밀어낼수록 오히려 더욱 강하게 떠오르는 것이었습니다. 그래서 다른 방법을 택했습니다. 그 생각이 더 이상 붙잡히지 않도록 고개를 책을 펼쳐 읽기 시작했습니다. 처음에는 활자가 눈에 들어오지 않았고 20분쯤 여전히 같은 속을 맴돌았습니다. 생각 속을 맴돌았습니다. 하지만 40분이 지나자 점차 책에 몰입하게 되었고 마침내 온전히 현재에 머물 수 있었습니다. 그리고 그제야 깨달았습니다. 내가 붙들고 있는 것은 한 습관일 뿐, 그 생각 자체가 어떤 특별한 의미가 있었던 건 아니었습니다. 나는 생각의 꼬리를 물 때 가장 취약해집니다. 지나간 일을 되풀이하는 것은 마치 바닷가에서 밀려간 파도를 붙잡으려 애쓰는 것과 같습니다. 손을 뻗을수록 물거품처럼 흩어질 뿐 남는 것은 젖은 손바닥과 공허한 뿐입니다. 즐거운 순간은 한 번쯤 미소 지으며 떠올리면 충분합니다. 더 이상 과거의 잔상 속에서 길을 잃지 않기로 했습니다. 오늘을 온전히 살아가기 위해서는 어제 그림자를 지워야 합니다. 새로운 만남과 새로운 기회에 내 앞에 자리와 공간을 만들어야 하니까 결국 과거를 반복 재생한다는 것은 오늘을 위한 에너지를 미리 소진하는 것과 다름이 없습니다. 나는 더 이상 어제를 붙잡지 않기로 했습니다. 네, 아이린님 너무너무 잘 적었고 잘 읽은 것 같아요. 수고했어요.